kutoka chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za Upeo Wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Chini ya dakika 30 nitakuwa nakufahamisha mengi zaidi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. In the statement, the committee should 1. Explain what informed the decision by the Ministry of Agriculture and Trade, Livestock Development to import maize, and yet the National Cereals and Produce Board has not opened its stores to take up the crop currently being harvested by local farmers across the country. Viongozi waendelea kupinga hatua ya serikali kuagiza mahindi ya GMO nchini, huku serikali ikitakiwa kufanya utafiti kabla ya kuidhinisha matumizi ya GMO. It is an honor this evening to join you at this auspicious occasion marking Korea-Africa relations. Rais William Ruto akutana na Rais wa Korea Kusini huku akiahidi kuboresha biashara kati ya mataifa haya mawili. There's nothing in Azimio at all. It's a storm in a teacup. Okay? So don't believe it. Azimio is as strong as it ever was. Na nyufa zimeanza kushuhudiwa ndani ya muungano wa Azimio One Kenya. Kinara wa Azimio Raila Odinga akiitisha mkutano unaonuia kuziba nyufa. Popote pale ulipo unafuatilia matangazo haya kupitia tovuti www.tv47.co.ke, pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live moja kwa moja. Baraza la magavana kupitia kamati ya kilimo inayoongozwa na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka sasa linataka kushirikishwa katika mdahalo wa uagizaji wa mahindi ya kisasa GMO nchini. Magavana vile vile wamemtaka waziri wa kilimo kuelezea sababu za kuagiza mahindi ya GMO humu nchini, huku wakikashifu hatua hiyo. Stanley Nyaringita na mengi zaidi. Uamuzi wa waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria kuruhusu magunia milioni 10 ya GMO kuingia nchini unazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, huku wanachama wa baraza la magavana wakishinikiza mkutano kati yao na waziri wa kilimo na mwenzake wa biashara. Akiwahutubia wanahabari Jumatano, mwenyekiti wa kamati ya kilimo katika baraza hilo na pia gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka amesema agizo la Kuria kukubali mahindi ya GMO kuwa katika soko la Kenya linadunisha juhudi za mkulima wa zao hilo nchini, kwani hawataweza kuuza mahindi yao kwa bei inayolingana na gharama ya uzalishaji. We urge the national government through the National Cereals and Produce Board to make available resources to purchase all maize held by farmers before any importation is granted. Huku wakulima hawa wa mahindi wakipata mavuno kwa wingi msimu huu, magavana hao aidha wanaitaka serikali kutenga fedha za kununua mahindi ya mkulima nchini kwa bei nafuu. Isitoshe, magavana hao wamedokeza kuwa wanapaswa kushirikishwa kwenye mazungumzo ya GMO na bei ya mahindi ili kuimarisha ugatuzi. Jambo la dharura ni kuhakikisha kwamba sisi kama wale ambao tunalima mahindi kwa mfano na tumevuna mahindi mengi, haya mahindi yatafikiaje wale wenzetu ambao kule Samburu, Turukana, sehemu zingine za Kitui, labda ambao hawana chakula. Kukimbilia GMO kwa sababu hatuna chakula, hiyo maneno sikubaliana nayo kabisa. Chakula kinapotea, kinaoza hapa kwetu kwa sababu hakina soko. Katika bunge la Seneti, maseneta wamezamia swala hilo huku wakitaka wizara ya kilimo kueleza sababu za kuagiza mahindi ya GMO nchini. Comment that the Cabinet Secretary for Trade, Investment and Industry does not gazette the notice allowing duty-free maize importation from outside the country until the entire crop being harvested currently is purchased by National Cereals and Produce Board, local millers, and National Strategic Grain Reserve. Mr. Speaker, thank you very much for that indulgence. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Kiachana na taarifa yake Stanley Nyaringita, kwenye taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto ameendeleza ziara yake nchini Korea Kusini kwa siku ya pili, ili wakifanya mkutano na viongozi wa taifa hilo kwa madhumuni ya kuimarisha uchumi wa taifa la Kenya.
Mazungumzo yake hii leo yakiangazia uwekezaji katika teknolojia, kilimo na miundo msingi. Lucky Heriano na taarifa zaidi. Baada ya kuwasili katika taifa hili la mashariki mwa bara Asia hapo jana, Rais William Ruto akiandamana na viongozi mbalimbali katika ziara yake anapania kuendeleza mazungumzo ya kuimarisha biashara na teknolojia ili kupiga jeki uchumi wa taifa hili. Ruto amesema Kenya imeorodheshwa kati ya mataifa yanayofanya vema barani Afrika, hususan katika uzalishaji wa majani chai, akisema zao hilo limelipa taifa la Kenya hadhi, akipania kuimarisha sekta ya teknolojia na miundo msingi. Opportunity that Kenya presents to investors and business people in this part of the world is not just about the investment opportunity in Kenya. It is bigger than that. It is the investment opportunity that you can launch from Kenya into the continent of Africa. Katika ziara yake, Rais William Ruto amesema kuwa kufika kwake Korea Kusini ni dhihirisho tosha kwamba Kenya ipo tayari kuungana katika mipango ya maendeleo baina ya mataifa haya mawili na kuondoa vikwazo vilivyokuwepo ambavyo huenda vilikuwa vizingiti kwa mataifa haya. My presence here is to confirm to you Kenya's readiness to engage, to work together, and I'm here to underwrite the opportunities that are available in Kenya and the opportunities that are available in our continent. Aidha, Ruto anatarajiwa kumaliza ziara yake hapo kesho kabla ya kurejea humu nchini, wa Kenya wakitumai ziara hiyo italeta mwamko mpya kiuchumi na ajira kwa vijana. Our blue economy resources, and that opportunity is available to investors seated in this room and beyond. Opportunities in the infrastructure space, from investments in roads and tolling, investments in energy, green energy to be specific, our geothermal resources. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Tukiachana na taarifa yake Lucky Heriano, kwingineko ni kwamba mgogoro wa kisiasa unaendelea kushuhudiwa katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Mgogoro ambao huenda ukatikisa mnara wa mrengo wa upinzani miezi michache tu baada ya uchaguzi mkuu kutamatika. Baadhi ya wabunge sasa wanamlaumu kinara wa Azimio Raila Odinga kwa kufeli kuwaunganisha kwenye nafasi za uongozi bungeni. Na kama anavyotuarifu Mike Kagongo, kinara wa muungano huo Raila Odinga ameshikilia kuwa viongozi wa muungano huo wanashirikiana, huku akifutilia mbali madai ya mgawanyiko katika muungano huo na kusisitiza kuwa muungano huo uko imara. Miezi mitatu tu baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti kutamatika, meli ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya tayari imeanza kuyumba baada ya mawimbi kuzuka kutoka pande mbalimbali za vyama tanzu vya muungano huo. Baadhi ya wabunge kutoka eneo la magharibi wameanzisha vuguvugu linalopania kuwalete pamoja katika juhudi za kuunganisha jamii ya Mulembe ambayo haijashuhudia umoja kwa kipindi kirefu. Baadhi ya viongozi wa chama cha Jubilee kutoka eneo la Mlima Kenya wamenukuliwa wakidai kuwa eneo la Mlima Kenya tayari limelipa deni la kinara wa ODM Raila Odinga na ni wakati mwafaka kubuni uhusiano mpya wa kisiasa na wengine. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amesema hakuna aliyelazimishwa kuwa katika muungano wa Azimio, na iwapo kuna chama tanzu ambacho kingetaka kuondoka basi kipo huru. Hata hivyo, wanasema pana haja ya kuwashirikisha wanachama wote wa muungano wa Azimio kwenye minofu iliyo wazi, pasi na ubaguzi wa kimaeneo. If you look at the leadership of parliament in its entirety, from the National Assembly to the Senate, all the positions were given out in the Azimio coalition to people from other regions. It is as if we are being told that we are not leaders. Some of us have led even serious political parties for the first 5 years. Then a political party that has membership of almost 5 million people. Wabunge hawa kutoka eneo la magharibi wanadai kutengwa na muungano wa Azimio, swala ambalo limesababisha kutokuwa na imani na kinara wao Raila Odinga. The community elected leaders will from today speak in one voice irrespective of party affiliations. That the Azimio coalition has not accommodated the Luhya community in the House leadership of both the Senate
and the National Assembly. Kubadilishwa kwa wanachama wa tume ya kuangazia maslahi ya wabunge PSC kadhalika kumezua hisia mseto. Wabunge wa jamii ya Mulembe wakikisia kuwekwa pembeni na uongozi wa Azimio. The Luhya community was shortchanged in the East African Legislative Assembly elections by both the Kenya Kwanza and Azimio coalitions. Out of 9 positions, is only the Luhya community that doesn't have a single position in the Yala. What is good for Honorable Aisha Jumwa and Mithika Linturi must be good for Honorable Waluke. I think Waluke's only crime is that he's a Luhya. Because we don't see any amnesty being extended to people from Western Kenya. So we are saying that if indeed it was okay for the charges against other people to be dropped, then it must be okay for the charges against Honorable Waluke to be dropped as well. Hata hivyo, kinara wa muungano huo Raila Odinga anasema hakuna mtafaruku wowote uliopo chamani, ila sintofahamu iliyopo inaweza kutatuliwa kwa pamoja. Nothing in Azimio at all. It's a storm in a teacup. Okay? So don't believe it. Azimio is as strong as it ever was. It was never about Raila Odinga. Azimio is a movement that has brought several political parties together. They share certain ideology and a common vision, what Azimio want to do, and you saw our manifesto. So it is not about Raila. It was not meant to reward Raila. But as you know, we have said that we never lost the election. Odinga ameitisha mkutano wa wanachama wa Azimio wakati wowote wiki hii kubaini yanayosheheni ili kuziba nyufa zilizopo. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Tukitupia jicho letu katika sekta ya masomo ni kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Busia wamewakamata washukiwa wawili waliopatikana na maelezo ya mtihani wa kitaifa KCSE katika eneo bunge la Matayos. Kaimu kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto amesema kuwa wawili hao walipatikana na maelezo ya mitihani ya kemia na biolojia ya mwaka huu, akisema kuwa uchunguzi umeanzishwa kabla ya kuwafikisha mahakamani. Wawili hao wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Busia. Walipatikana wakiwa wamebreach ile instructions manual ya subject ya physics, biology and chemistry practicals. Na haikufuata utaratibu ambayo walipewa na National Examination Council. Wote walichukuliwa hatua, walishikwa na polisi, walirekodi statement na leo waliappear. They were arraigned before a court of law Busia to face charges for violating the confidentiality of instruction manual, ile zile kanuni za practicals. Na mkasa huu ama shida hii haijaadhiri zile mitihani zingine. So ni center manager na mwalimu wa kemia ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Na center manager na huyo mwalimu ambaye ni mwanafunzi walifungua forum ama tunaita kwa lugha nyingine WhatsApp group, na jina la hilo forum ama WhatsApp group ni 82020 na iko na members 130. Kwingineko mtazamaji, licha ya mchakato wa kumng'atua mamlakani gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na wawakilishi wadi katika kaunti hiyo kung'oa nanga, gavana huyo hii leo amewarai wawakilishi wadi wa kaunti ya Meru kusitisha lalama zao za kila mara na kuwatumikia wananchi waliowachagua katika nyadhifa hizo. Aidha, wamesema hayo katika mji wa Nkubu ulioko Imenti Kasini katika kikao cha umma ambapo walikusanya maoni kuhusu mgao wa fedha za wadi, akisema fedha hizo ndizo chanzo kikuu cha mchakato wa wakilishi wadi hao kutaka kubanduliwa mamlakani, akisema kila wadi itapokea shilingi milioni 10 kwa shughuli ya maendeleo. Hata zile story mnasikia hapa pale, sisi hatuko pande ile, bado tunachapa kazi. Mawakili watapambana na mawakili wengine. Lakini ninajua jambo moja.
ukweli haufishiki. You cannot hide the truth. Lazima ukweli utajulikana. And this is the right time, and I really want to appreciate na kusema ni asante kwa Mungu. Maana hiyo kasumba mingi, umeandikana, umefanya hivi, siku inafika na tutaanika peupe ili ulimwengu ujue ukweli. Mimi kama gavana wa Meru ninajua what God has started. Tukituachana na hayo mtazamaji, kwa sasa tunaelekea katika kaunti ya Nyandarua ambapo wakazi wa kaunti ya Nyandarua wanakadiria hasara kubwa kufuatia mvua kubwa inaendelea kunyesha maeneo hayo. Katika kaunti ya Kisii, wazazi wanahofia likizo ndefu wanafunzi wanapofungua shule. Andu Juma na mseto wa kaunti. Mvua ya masika inaendelea kunyesha nchini imesababisha maafa, huku wakulima na wafanyabiashara katika kaunti ya Nyandarua wakikadiria hasara kubwa. Shangaa asubuhi ya leo kuamka na nikakuta shamba yangu yote imefurika maji. Kila mimea imefunikwa na maji, kitu ambacho sikuwa natarajia. Aidha, wakulima kutoka eneo la Mrangaru, kaunti ya Nyandarua, wametoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti kukamilisha hifadhi baridi za mazao ili kuhakikisha kwamba mazao yao hayaharibiki. Sababu tukiendelea namna hiyo, hii maji yote itaenda iharibu barabara, iharibu caravans, madaraja. County government tuko na hiyo machineries, ije ifunge hiyo maji isiende, kwa sababu mwezi ujao, mwezi wa pili, mwezi wa tatu tutakuja tena kulia. Kwengineko, wazazi katika kaunti ya Kisii wameelezea hofu yao katika likizo ndefu ya mwezi wa Disemba, huku wakihofia kwamba huenda watoto wao wakakumbana na changamoto. Nimeshangaa sana juu wanafunzi watafunga kwa siku karibu 60. Hii siku 60 wanafunzi hapa nyumbani. Na mkiangalia kabisa serikali mkiangalia nini unga yenye tunanunua ni 175 ama ni 200. Na wanafunzi hao wote wamefunga wako nyumbani. Chakula yenyewe kukula wanafunzi njia yenye wanatembeza hiyo kitu. Take your seat, honorable member for Ungana. Na katika kaunti ya Kiambu, gavana Kimani Wamatangi amepata pigo baada ya bunge la kaunti hiyo kuwatema baadhi ya mawaziri aliyokuwa amewateua katika kushirikiana naye katika kufanikisha agenda za kaunti hiyo. Honorable Kamau Alice Wangoi, no. Honorable Mwaura Rehab Wanjiko, no. And the results are as follows: the ayes 32, the nays 48, absenteeism 6. So those are the orders, and as a consequence of that, the nays have it. Andrew Juma, TV47. Mbali na hayo mtazamaji, shirika moja lisilo la serikali la We Don't Have Time kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wa mabadiliko ya tabia nchi waliopo kwenye mazungumzo ya COP27 katika vituo mbalimbali limeshinikiza kila mmoja kuchukua hatua mwafaka kukabiliana na changamoto zilizoko za mabadiliko ya hali ya hewa. Na kama anavyotuarifu Bitu Zwatare ni kwamba vijana humu nchini wamechangia pakubwa katika mkutano huo ulioandaliwa katika chuo kikuu cha Mount Kenya kwa kuuliza maswali na kutoa mapendekezo ya kukabili mabadiliko ya hali ya hewa. Washikadau walikutana kuangazia ajenda ya kikao cha 27 cha mikutano inayoangazia masuala ya mazingira COP27 huko nchini Misri ili kutafuta suluhu la athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kikao cha humu nchini kikiandaliwa katika chuo kikuu cha Mount Kenya. And the main agenda is to push at least the parties from all over the world, that's like 187 countries, to take this agenda ahead, at least for their citizens and for our planet. Wadau mbalimbali akiwemo Daktari Robert Josephine ambaye ni daktari wa mifugo na magonjwa yanayosambaa kwa haraka, akitoa hamasisho kuhusu jinsi mabadiliko ya hali ya hewa na ongezeko la joto duniani limeathiri tija ya mifugo. We also run the risk of losing animals which are very critical animals food source protein for most families, but they are also big economic backbones for families. Hii ikiwa ni pamoja na ukosefu wa chakula katika baadhi ya familia nchini.
The impact of climate change on how we produce our animals and how we are able to benefit from them is very critical for us to think about in terms of how then we are able to provide for our families in terms of food as well as in terms of financial well-being. Patrick Kiari ambaye ni mwakilishi wa shirika moja lisilo la kiserikali kwa jina la We Don't Have Time, ambao ndio mtandao mkubwa zaidi wa kijamii unaoangazia mabadiliko ya hali ya hewa, akifafanua maono yao, alieleza kuwa wakati unazidi kuyoyoma na mikakati ya haraka inatakiwa kuwekezwa ili kuokoa sayari. That's why we are saying we are short of time and it's our high time to work on that time so that we can salvage what our mother nature is remaining for us. Ujumbe wake ukiwa kila mmoja ana uwezo wa kutoa suluhu la kudumu kwa mgogoro wa mabadiliko ya hali ya hewa. Which we are saying we can do it. We believe our policy makers, they can do it. We believe our parents, they can do it. We believe our youth who have been here and whoever listening this voice, they can do it. Nikiripotia runinga TV47, jina langu ni Beatrice Watari. Tukiachana taarifa yake Beatrice Watari, wanachama wa kamati ya bunge kuhusu haki na sheria wanatarajiwa kuanza mchakato wa kusikiliza maombi ya kubanduliwa afisini kwa makamishina 4 wa tume huru na mipaka ya uchaguzi IEBC waliopinga matokeo ya uchaguzi wa urais uliopita. Anajiri huku kamishna Irene Masit akiwasilisha ombi la kutaka kamati ya sheria bungeni kutowapiga msasa kuhusiana na mapendekezo ya wananchi. Dennis Ndhumbi, Steve Geri na Geoffrey Langat. Elizabeth Mutuku anatuarifu mengi zaidi. Kikao cha kusikiliza mapendekezo ya Wakenya 3 kuhusu kuondolewa kwa makamishna 4 wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC waliopinga mapendekezo ya uchaguzi kinatarajiwa kuanza hapo kesho kwenye kamati ya sheria bungeni. Na japo kamishna Irene Masit amewasilisha ombi la kupinga zoezi la kuwachunguza makamishna hao 4 kwa kile anadai kuwa kamati hiyo haina mamlaka ya kisheria kuendesha mchakato huo. Zaidi, Masit katika barua yake kwa karani wa bunge la kitaifa anasema kuwa hamna lolote kisheria lilotolewa katika ombi la wananchi Dennis Ndhumbi, Steve Geri na Geoffrey Langat linaloashiria walikiuka sheria, akisisitiza kuwa hili linaongozwa na siasa tu. Clearly see that there's a bigger figure looming large behind it. And the reason is very simple, is that people have begun planning for the next election. So we think someone is trying to take charge of IEBC in the next election, whereby he wants to have 100% control. 100% control in this election, an appointment. Haya yanajiri pakidaiwa kuwepo mgawanyiko mkali kuhusiana na mchakato wa kubandua 4 hao, huku madai ya mwingilio wa siasa kwa makamishna hao 4 ambao muda wao wa kuhudumu haujakamilika yakiibuka. A criminal act never elapses in law. It doesn't matter how long it will be, but the long hand of justice will soon catch up with these people. Corruption, given another name called foreign trips, will not be accepted. And we also ask the Kenya Kwanza government, where these people are finding their head hiding under their bed, to come out and call this for what it is, that is corruption. Kamati hiyo inatarajiwa kuanza vikao